at the country level. I hear good news and I hear bad news about engagement with non-state actors. Bueno, hubo una reunión donde la directora general se reunió con algunos posibles fabricantes de vacunas, donde muchos del staff de la OMS fueron excluidos de esa reunión, incluido yo mismo. Yo era director de un tema específico y estaba en la oficina de la directora general y tenía mi credencial de staff de la OMS. Y yo bajé a la sala del Consejo Ejecutivo y a la persona que estaba en la portería me dijo, no, esto es una reunión privada confidencial. Yo, que era director de la OMS, staff y a alto nivel, y que tenía un tema que tocaba lo que se estaba discutiendo, no pude entrar. Und das ist dann auch entsprechend bewertet worden vom Europarat und gerügt worden, die Intransparenz, die Rolle der Experten, die dort im Lohn und Brot von der Pharmaindustrie standen. Und ja, dann hat man Änderungen gefordert, aber die WHO hat dann nicht mehr auf den Europarat reagiert. Die ist nur einmal gekommen. Schon bei der zweiten Anhörung ist sie nicht mehr gekommen. Sie müssen ja nicht. Sie sind uns keinerlei Auskunft schuldig. Wir können nicht Akteneinsicht nehmen, die Akten beschlagnahmen, durchgucken. Geht nicht. Und da gibt es keinen, der das kann. Es gibt auch keinen Untersuchungsausschuss, wie es den im Parlament gibt, wo die Abgeordneten hingehen können und sagen, stopp. Und die müssen alle kommen und müssen die Akten zeigen. Gibt es auch nicht. Die WHO kann sehr clandestin wursteln. In the case of the pharmaceutical industry, it's even more difficult for the WHO to maintain its independence than with the tobacco industry. On the one hand, the WHO is dependent on the pharmaceutical industries for research and medication. But the industry's financial interests mustn't damage the WHO's activities in the area of health. One thing is clear. Today, the pharmaceutical industry is part of the health system, just like the governments that control the WHO. Politik und Industrie, wo geht die Entwicklung heute hin? Ja, wir haben eine Zeit der Deregulierung, das heißt der Auflösung staatlicher Aufgaben, der Privatisierung staatlicher Aufgaben. Und da gibt es eine ganz massive Lobbyarbeit, neue Wachstumsfelder da zu schaffen, wo vorher öffentliche Verantwortung war. Und wenn das erstmal soweit ist, dann sind da keine Beamten mehr, die man bestechen muss, dann darf man damit Geld verdienen. Und das ist die Entwicklung, die wir zurzeit gerade sehen. Politics are losing power, and that's also reflected in the financing of the WHO. In the 1990s, all countries froze their membership contributions in the wake of the financial crisis. Today, UN organizations, foundations, NGOs, and industry contribute almost 40% of the WHO's annual budget. The second largest source of finance, right after the USA, is the Bill and Melinda Gates Foundation. 30 years ago, in starting Microsoft, we had a very ambitious vision, a computer for everyone. Now I join you in seeking to achieve an even more important vision, which is good health for every human being. Today, the WHO relies on voluntary contributions like that from the Gates Foundation, but these are often linked to conditions. The WHO's annual budget amounts to about $2 billion. Coca-Cola spends twice that much on advertising alone, and the hospitals around Lake Geneva spend $6 billion a year. When it was founded, the WHO could decide how to distribute its funds itself. Now, 70% of its budget is tied to particular projects, countries, or regions. If the WHO receives funding to fight malaria, for example, it can't use that money to combat Ebola. Que al mundo industrializado, a los países industrializados, a las grandes potencias, les interesa una agencia de salud, una agencia internacional débil.
Weltgesundheitsorganisation ist in Bezug auf ihre Finanzierung in einer sehr fragilen Situation. Die WHO wird wirtschaftlich unter Druck gesetzt, weil viele Staaten da sind, bei denen wirtschaftliche Interessen wichtiger sind als Gesundheitsinteressen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten. Und das ist deshalb kriminell, weil Menschen deswegen sterben. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. What do I do with this knowledge now? Go out on the streets together with Independent Who? Or just go home again? Am I at the end now? Is there any real end? Margaret Chan carries on. Right, it's over to you, folks. Who'd like to start the round of questions? Thank you. Is it on? Do you hear me? Yeah. Okay. Lillian Frank, Oval Media. It's a question to Dr. Chan. We just learned that refugee health, AMR, and climate change are huge global health challenges. But I'm asking myself, how can we meet them if WHO is constantly losing power? Important donor nations, they want a weak WHO. One could even compare WHO to Titanic, I would say. So isn't it your responsibility, Dr. Chan, to step down before the end of your second term in order to signal to the world that your organization, your ship is sinking? You ask an excellent question. If I tell you, WHO as an organization, only 30% of my budget is predictable funds. Other 70% I have to take ahead and go around the world to beg for money. And when they give us the money, they are highly linked to their preferences, what they like. It may not be the priority of WHO. So if we do not solve this, we are not going to be as great as we were.